تجاوبت من كذا الموضوع شما میخونم از این میخونم. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لسان من ذكرك واعتقده ضمير من حبك وبعد صدق اعترافي ودعاء خاضعا لربوبيتك هيهات أن تكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي وتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعد إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا خبرنا بفضلك عن يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منا أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته
فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعظتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمده تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وهبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مأملا لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيده ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يغرق لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه ظفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تضجر ضبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك فادقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بي ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين
من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناك قلت مبتدئا، وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من علي أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت، وكل ذنب أذنبت، وكل قبيح أسررت، وكل جهل عملت، كتمت وأعلنت، أخفيت وأظهرت، وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك وسترت، وأن توفر حظ من كل خير تنزل، أو إحسان تفضل، أو بر تنشر، أو رزق تبسط، أو ذنب تغفر، أو خطاء تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ورقي، يا من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك مأمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمال عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالف خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، طو على خدمتك جوارحي، واشدد على العظيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين،
وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو ومنك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة من وخصم زلفة لدي فإنه لا ينال ذلك إلا بفضله وجد لي بجودك واتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وعقلني عثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائي وضمنت لهم الإجابات فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك ورجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مال الرجاء وسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على Let us recite Dua Shafa Marza for all those who have asked us to pray on their behalf. بسم الله الرحمن الرحيم عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. Let us not forget our marhumin. Please recite a Surah Fatiha for all of your marhumin and especially for the marhumin of those who have brought tabarruk also tonight.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد اللهم صل على محمد صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. If you guys can get a little closer, that will help, I think. Aye, Bismillah. Kon padha. صلوات. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے. اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تم نے یہ میری جان لی اکبر نہیں سوچا. مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا. تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا. اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ
باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے. بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے. احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو. تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. صلوات. صلوات. لو ہو گئی رہائی لو قافلہ چلا سر جب ہر ایک شہید کا سجاد کو ملا تب مرکد سکینہ تب مرکد سکینہ پہ سجاد نے کہا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سرایا. جاگ سکینہ جاگ بابا کا سرایا. بابا تمہارا آیا بابا تمہارا آیا گیا وقت نیند کا. جاگ سکینہ جاگ بابا کا سرایا. سینے پہ سونے والی مٹی پہ سو گئی. بابا کو روتے روتے جو خاموش ہو گئی. رو رو کے ماں نے قبرے رو رو نے ماں نے قبرے سکینہ پہ یہ کہا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سرایا. بابا کو ڈھونڈتی تھی سکینہ اٹھو اٹھو. بابا کو ڈھونڈتی تھی سکینہ اٹھو اٹھو. راتوں کو جاگتی تھی سکینہ اٹھو اٹھو. راتوں کو جاگتی تھی سکینہ اٹھو
اٹھو اٹھو لو آ گئے ہیں بابا، لو آ گئے ہیں بابا، اے جان جاگ جا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سرایا۔ سلوات۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 بن پڑھ۔ جب داغ بے کسینہ سکینہ اٹھا سکی، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تھک کے کھا سکی، سن کم تھا دکھ بہت تھا نہ برداشت لا، سن کم تھا دکھ بہت تھا نہ برداشت لا سکی، روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ قبر دیکھ کے موت اختیار، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار، گر آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو، گہ شدت آتش سے پکاری کے پانی دو، گہ یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیار، گہ یاد کر کے رہ گئی، گہ یاد کر کے رہ گئی بابا آس کو، سوئی جو آنسو پوچھ کے چشم پرآب سے، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب، دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر، سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر، فریاد چھینتا ہے گوہر شمر باد گوہر، آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے میں، آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے، آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے میں، کہ زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے، سجاد بھائی دیکھو یہ خولی گھرک، سجاد بھائی دیکھو یہ خولی گھر،
سجاد بھائی دیکھو یہ خولی گھرکتا، جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے خزا کو پکار، جینے سے تنگ ہو کے خزا کو، جینے سے تنگ ہو کے خزا کو پکار، کہتی تھی نے چچانا امام امام رہے، رلوانے کو ادو رہے رونے کو ہم، رلوانے کو ادو رہے رونے، رنوانے کو رونے رہے رونے کو ہم، بانو پکاری لٹ تو چکی اب لٹوں گی کیا، بی بی نہ نام لٹنے کا تم پہ میں فدا، گوہر چھینے تماچے لگے کان شاخ ہوا، لٹنے سے میری بیوی کا پھر دل نہیں، لٹنے سے میری بیوی کا پھر دل نہیں، زینب کی پشت نو کے سنا سے فگار ہے، پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار، پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار، اب کیا لٹوں گی مال، نہیں زر نہیں رہا، اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا، رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا، ہاتھوں میری اسما بدی زیور نہیں، ہاتھوں میری اسما بنی زیور نہیں، ہاتھوں میری اسما بندی زیور نہیں، دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوں گی، رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رو، رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رو، کبرا ہے اور تم ہو یہ سجاد ناتوان، گر یہ بچے تو نام ہے ورنہ ہو بے نشان، وہ بولی سب رہیں گے سلامت پہم کہاں، ماں نے کہا خدا نہ کرے ایسا کی، ماں نے کہا خدا نہ کرے ایسا کی، ماں نے کہا خدا نہ کرے ایسا کی، کی عرض دیکھ لوگی جو پچھلی کو ہوئے گا، بابا کی رونے والی کو سب کن بارو، بابا کی رونے والی کو سب کن بارو، بابا کی رونے والی کو سب کن بارو، اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے قید سے سب کن بہو رہا، جاتا رہے بخار
برادر کا بے دوا، جنت کو ہم رواں ہو مدینے کو آ، جنت کو ہم رواں ہو مدینے کو آ، جنت کو ہم رواں ہو مدینے کو آ، قربا غل ہو سکینہ لے کے، بلا سب کی مر گئی، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی. Recite Surah Fatiha for all of your marhumin, especially for the marhumin of the sponsors of tonight's program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى القلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم أفض صلة سلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التأينات المفاضة من العماء رباني، وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني، محصي لعوالم حضرات الخمس وجوده، وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. الرسول النبي المكي المدني الخرشي التحامي، صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد. اللهم صل على وعلى أخيه وابن عمه وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى ابنته الطاهرة الحوراء العنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى محمد وعلى. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for Tawfiq Allah has granted us, tonight being the night of Jummah, the night of receiving blessings from Allah, the night of seeking forgiveness from Allah, and the night of barakah and rahmah.
And inshallah, tomorrow is the day of Jummah. I hope Mu'mineen will definitely make it a point to attend Salatul Jummah, as we have established Salatul Jummah here. The verse of Holy Quran that I had the honor of reciting is from Surah Nisa, verse 127, part of verse 127, in which Allah subhanahu wa ta'ala is talking about how to deal with yatama, how to deal with orphans. My dear brothers and sisters, the verse is saying, أن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. I'm trying to skip other section of the verse. I'm just focusing on orphans. And the verse says that you should maintain the orphans with justice. Yatama bil qist. Maintain the orphans with justice. And whatever good you do, indeed Allah knows it well. So when it comes to the context of orphans, Islam has a very, very special consideration for those who are yatim. Those who do not have their fathers, those who do not have their parents, Islam have special considerations. Now, when we look into our lives, my dear brothers and sisters, we need to reflect, and also we need to seek out. If we look at the time and age we are living right now, the floods in Pakistan has created so many orphans. There are so many orphans because of the inflicted war in the Middle East. Hundreds and thousands of orphans. And so I want, because these 3 nights, I want to talk about Hazrat Sakina or Hazrat Ruqayya, the beloved daughter of Imam Hussein, who became yatim. We want to reflect upon how Quran deals with orphans. We have a lot of, there are so many components. Like if I, very famous phrase of a sentence that Amirul Mu'mineen had said about our, human being itself. You look like you are a small, but there is a world within you. And we know that there is world within us. If we go and look at the brain itself and the capacity that the brain has and the nerves, if you elongate all that, I believe one person's brain can be wound like 7 times to the whole earth. That is how long this brain is that we possess. And yet it exists within us. There is so much within us. So as a believer, one thing that we need to definitely ensure is that we grow all aspects of our being. Like, how do we grow our body? We go on an annual check and the doctor says, well, you are, deprived of vitamin D. Now you have to take vitamin D. Or you're deprived of this vitamin, of that vitamin. Then you start compensating so that you have all the vitamins that your body needs. You cannot just live on one part of it. So likewise, taqwa, God-wariness, God consciousness also demands from us that we look at all the aspects of our humanity that we are composed of. And that's not just one thing. So I don't care what happens in the world. I am a Muslim. I go to masjid and I pray and I do my work. That's it. I don't care what's going outside. No. Islam talks about inward development, and Islam also talks about outward development. Islam talks about ensuring that while you are growing, you ensure your surroundings are also healthy and you are able to provide positivity and nourishment to your surroundings also. Islam wants society and humanity to collectively grow. So the point I'm trying to make here is that we need to definitely
focus on our spiritual development, but then you need to, and we need to, as a society, also see how we are impacting the society, because this is a religion of muasharat. They say Islam is a deen muasharat, meaning is a religion of societal religion. It is based on a society, that Islam is trying to build and grow a society. That's why you find that Quran talks about how taking one life it is as if you're taking the life of the whole humanity. Killing one person is like killing the whole of humanity. Why is it? Because every person counts in Islam. In other isms, not every person counts. They say collateral damage. They go and bomb some place and it was by mistake. I remember in early war in Afghanistan, there was a marriage party and a bus was going, and there was a bomb thrown, thinking that is an enemy trying to escape. And about one or two buses, lots of people died, children died. But the media was saying it is a collateral damage, like nothing happened. I mean, it happens in a war. It doesn't happen. Islam doesn't take it like that. Yesterday I was talking to one of my very close friends from the Holy City of Qom, and we were talking about the considerations of the rule of Amirul Mu'mineen, how even Imam Ali is going to the masjid and Ibn Muljim has this plan. People come and they say, Ya Ali, we need to arrest this guy. He has plans of your assassination. We need to get him. He says, but he has not acted upon his plans. And from his outward self, he shows he's a Muslim. I cannot preempt and get to him. This is the moral stature of Islam, my dear sisters. Some people might think, well, this is short-sightedness. Maybe he should have done that. But what the Prophet of Allah or the Anbiya have done is that they had come to show morality and integrity of humanity where it lies. The criteria is this high. We are not even here. The criteria is very high. So therefore, we need to look at all aspects of how we grow. And one of it is, how do we deal with yatim in our community, in our surroundings? Do we have any considerations for them? And here, why is this being said? Because yatim and women had no stake in society when the Prophet of Allah came as a messenger. They had no stake. They had no value. A child which is a baby girl being born, a father with pride would bury that child alive. And he will do a counting also, how many I have buried. With pride. No compassion, no mercy. Women. And likewise, yatim, orphans. Their money, their wealth, their possessions, all of them would have been usurped once a child becomes yatim. No matter what, who that child is. In that society, Quran is introducing justice. If you are a believer, then you need to deal with yatama with justice. And Allah is saying that whatever good you do, indeed Allah knows it well. So don't sugarcoat it and tell me that you did everything right by the book and you usurp the property of yatim, of an orphan, which happens even till date, especially in third world countries. Yatim is deceived, widow is deceived into signing documents, and the loved ones surrounding those yatim, they usurp the property or the wealth of the person who has passed away. Amongst Muslim societies, it is quite prevalent. It is quite prevalent, even in today's time and age. So I wanted to, discuss a little bit in this context. But even before that, I wanted to sort of share with you some very interesting
meanings of what yatim means, okay? So yatim comes from the word whose root is ya, te, do, nuqte te, and meen, yatama. And al-yutmo in Arabic means inqita'u sabi an abihe qabla bulughihi. Inqita means to disconnect, to separation. The separation, here the separation is separation of death, of a child before the child attains bulugh, before the child, becomes baligh, becomes an adult, father passing away. That person is called yatim. Then it defines and says, fi sa'ir al-haywanat min qibale ummihi. Whereas for animals, the same sense of orphan, being an orphan, comes when the mother dies in animals. Whereas in human beings, an orphan is a person whose father dies before the person attains adulthood. So if you look at this, human beings, men, have a larger and higher stake in raising children. What has happened in the society now? We feel we can just dump it to the mothers. They need to work, they need to cook the food, they need to also raise the children, and all we can do is work, go to work, and then watch television and wash our hands. What is happening? Societies and homes are being broken. Why? Because the sense of being a stakeholder and that sense of ownership, when men lose it, and if it all falls on the wife herself, she says, okay, I can make money, I can raise my children, I can run a house. Why do I need this guy? There's no need for me to have this guy. When we look at ahadith of Mawla Amirul Mu'mineen, while being in the house, we find he would help Hazrat Fatima Salamullah alayha in sweeping the house, in separating, what you call, kankar ko kya kahenge? Small stones, right? In our lentils, we have rocks, they are mixed. So he would help Hazrat Fatima while she's cooking. Imam Ali would help in cooking the bread. So there was never in Islamic culture that was shown, the seerah of Ahl Bayt that was shown. You compare it after 1400 years also, you will find they were at the pinnacle of what a society should be. Even today, human beings are struggling to get some fundamental things right to make their lives successful with their partners, and marriages are being broken. But we find at that time, Ahlul Bayt have taught us this. So here it is the onus of all the responsibility in animals fall on mother. But in humans, the onus and all the responsibility of raising a child falls on the father. And when the father passes away, that's when the child becomes yatim. Then another, in one of the texts that I have seen, Khala ibn Bari, some guy, referring, some scholar, al-yatimu allazi yamut abuhu. Yatim, who's an orphan, whose father dies. Wal-aji allazi tamut ummuhu. And if a mother passes away for some person, in Arabic, they say aji. And aji is for an orphan by mother, and yatim is an orphan by father.
And then wal-latim with a ta, dastedar, toy. Wal-latim allazi yamutu abawahu. If both the parents passes away, that person is called latim, not yatim. Latim. That is how they, we see. Now, very interesting thing, while I was reading this, I found that kanu yasammun an-nabi sallallahu alayhi wasallam. The Prophet was named, the Prophet used to be called wahuwa kabirun yatima abi talib. When the Prophet was even older, this is only for children, right? Until they attain the age of adulthood, they are called yatim. But the Riwayah says that the Prophet, while he was old, he was called Yatim Abi Talib. The Prophet was known as an orphan, but associated with Hazrat Abu Talib. You see the bond even of Abu Talib and Rasulullah. In Arabia, if somebody would say Yatim Abi Talib, means Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. So that is how normally, because if in that context, if we say Yatim Fulan, you would think that he's a Yatim from that person. But the Prophet was known, famously known, as he's a Yatim, but he's the Yatim that Abu Talib is raising. Abu Talib is his father, and he's raising. And Allah subhanahu wa ta'ala says, Alam yajidka yatiman fa'ava. O Prophet, were you not yatim? Were you not an orphan? And did we not raise you? And who was raising? Abu Talib was raising. It is such a tragedy, an unfortunate tragedy, that some Muslims discuss the Iman of Hazrat Abu Talib when he is the father of Kulli Iman. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So, another, narration which was very which was this is from Lughat, from the dictionary in Arabic. I was pulling this Hadith or Sha'abi. It says that a woman came and she said that I am a woman who is yatim. I am a woman who is orphan. So Shabi's companions started laughing. They started laughing and they said, An-nisa'u kulluhunna yatama. All women are yatim. Do you see how the stature of women was low, to the lowest level? Women could be abused, women could be, used for whatever purpose. They had they were yatim. This is how people used to consider and think. That was the stature of women. So that is where from Islam had brought forth those who live today and they want to discuss the stature of women. And in other religions, I have seen this while I was studying in the seminary, that in the books of other Abrahamic faiths, they do not consider women pure enough to step on the stairs of a sacred space, meaning they cannot walk into the masjid. In their masjid, they cannot walk in, they cannot come inside. Why? Because they are considered najis. That is how society used to consider women. And on top of that,
Here it is saying that, all women are yatim because you could go off and do whatever you want. There will not be any protector. Even in today's time and in age, unfortunately, the honor killings that we hear, even in Pakistan that I have heard, a father and a brother, even if there is no mistake of the daughter or the sister, she gets killed. To retain the honor of these men, he will not go after who has abused her. So that means she is yatim. Even after having father, having brothers, she is yatim. There is no protection for her. There is only protection for their ego and their honor and their dignity. And look at the house of Ahl al-Bayt, how the Prophet of Allah had elevated the station of women. Whether as a husband you will not find a single hadith that the Prophet of Allah became angry and has beaten his wives. You will find the wives of the Prophet were beaten by their own fathers. There are hadiths like that. The father himself realized that my daughter is being disrespectful with Rasulullah, and he came and he interjected and he beat her up. The Prophet stopped. But the Prophet never did. Until Quran even talks about in Surah Ma'idah, I think, Ya Nisa an-Nabi, if you want the life of this world, then Allah would command the Prophet to divorce these women and they can have whatever they want. But the Prophet was very merciful. Prophet was very kind. So my dear brothers and sisters, these are the values we need to live and die for if we want to walk on the footsteps of Rasulullah. And that is what would build a community that would possess mutadayyinin, that would possess people who have rock solid iman. But if a child is raised seeing that the parents always fought or there was abuse in the marriage, what would be the outcome of that marriage? And what would be the outcome of the children being raised in that marriage? They will also continue doing this. So if Allah subhanahu wa ta'ala has said that innama bu'istu, the messenger of Allah said, innama bu'istu le utammima makarim al-akhlaq. I have been appointed to raise the level of morality for humanity. And the Prophet of Allah had shown. And in that society, the Prophet of Allah calls his daughter, while he himself grew up as Yatim Abi Talib, he calls his daughter Abiha, mother of her father. That is how the Prophet used to call Hazrat Zahra, salamullah alayha, salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So Islam teaches fair treatment, respect, dignity for orphans. And what do you see after the demise of Rasulullah? Where the yatim, the orphans were given the dignity and the honor that they deserved, or they were humiliated. They were dragged into the streets of Kufa and Sham. If you measure from outside also of the criteria of humanity, humanity would put its head in shame that these are the people, these are human beings. They have lowered themselves even from the stature of human beings. That is why we find Imam Hussein in his last moment, when the enemy, even during his lifetime, wanted to attack women and children, we find Imam Hussein calling out and saying, O Ali Abi Sufyan, O progeny of Abi Sufyan, if you do not have religion and you do not believe on
the day of resurrection, then act as free men and come and fight with me. I'm still alive here. When did the Imam say it? When the women, the cry was, let us attack the camps, the qiyam of Ahl al-Bayt. یہ یتیموں کے ساتھ سلوک کر کے اسلام کی آبرو باقی رہ سکتی ہے عزیزوں. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیا، کیا رسول کے نواسے کو قتل کرنا اتنا ہی کافی نہ تھا کہ اب دشمن یہ کرتا ہے کہ رسول زادیوں کے قیام کو جلایا جاتا ہے، اور حسین کے بچے جو یتیم ہو چکے ہیں ان کو بجائے یہ کہ ان کو تسلی دی جائے اور ان کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آیا جائے، ان بچوں کو تماچے لگائے جا رہے ہیں. آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور ان پر اپنے باپ کے کھونے کا داغ اتنا شدید ہے کہ یہ بچے تحمل نہیں کر سکتے، لیکن ابھی بھی کوئی تسلی دینے کے لیے ان یتیموں کو نہیں آتا ہے، بلکہ ان بچوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمہ جب قیام جلنا شروع ہوتے ہیں تو زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے لے جاتی ہے، یہاں تک کہ اب کوئی خیمہ باقی نہیں رہتا ہے. اور جب یہ بچے دشمنوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو ان پر کوئی رحمت اور شفقت سے پیش نہیں آتا ہے، بلکہ انہیں تماچے لگائے جاتے ہیں اور ان کے دامن میں آگ لگا دی جاتی ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, give us tawfiq and inspiration such that we can truly live up to your expectations, Ya Allah. We ask you, Allah, to protect life, honor, property, and dignity of believers wherever they are. We ask you, Allah, to cure those who are sick in our community. We ask you, Allah, to forgive those who have passed away from our community. We ask you, Ya Allah, especially for the Zaireen who are going to the Arba'een of Imam Hussein. May Allah, oh Allah, take them safely for the Arba'een and return them safely, Ya Allah, to their homes. We ask you, Allah, that we did not have the honor, those of us who do not have the honor of going to the Arba'een of Imam Hussein, that he grants us the ziyarah of Arba'een in the coming years, Ya Allah. Please recite a Surah Fatiha for all of your marhumin, especially for the marhumin of the sponsors of tonight's program. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Salatu wa salam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Acha. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. میرے نانا نبی ایسے ادھر ٹھہرو اور ماتم بھی ساتھ کرنا ایک ساتھ. میرے دادا نبی میری ماں سیدہ میرے بابا علی میرے بھائی حسن ہمیں ہے پنڈتن ہمیں ہے پنڈتن میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی یا محمد کا پیارا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی محمد کا پیارا نہیں میرے نانا نے کلمہ سکھایا مجھ کو نانا نے جھولا جھلایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور تم کو قرآن سنایا کیا میں نانا کا سایہ
मदीना का साया नहीं हूँ, या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों मन करते हो तारी, मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और उस में उस घर का दर है। क्या मैं का झूला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में खेला नहीं हूँ, नबी का नवासा नहीं। मुझ पे क्यों मंद करते हो पानी, या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। चक्कियाँ पीछे करना ने पाला, मुझको नाना ने झूला झुलाया। चक्कियाँ पीछे कर्मा ने पाला, मुझको नाना ने झूला झुलाया। अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। कमली वाले के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। कमली वाले के लब चूमता था, कितना प्यारा मेरा बचपना था। क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या मैं उनका दुलारा नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। अरे इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा, ले बहन कैद हुई तू ना आया गाजी। जबरदस्त से छिनी मैं सदा देखती रही, तू ना आया गाजी। जबरदस्त से छिनी मैं सदा देखती रही, तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले, तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे, चाहे मुश्किल जाचे दे, ये मगर हो ना सका, तेरे बाजू है जुदा, तुझ पे है तशना नबी, तू न आया आगाज़ी। जबरदस्त से छिनी मैं सदा देखती रही, तू न आया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अंकल को زیارت حوالے سے شب جمعہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ،
السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك لعن الله أمة سمعت بذلك برضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الراوي الزكي العادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ذاك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم ورحمة الله وبركاته. جاهد شهادة علي أكبر الإسلام قربة الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك برضيت به. جاءت شام شهداء كربلاء قربة الله. السلام عليك يا أولياء الله وأحباؤه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداؤه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار حسن ابن علي الزكي ناصح الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبا عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. جاءت حضرت ابو الفضل العباس بن حيدر قل بدر الله. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين. السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين. واشهد انك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى اتاك اليقين. لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين والحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن عمر المؤمن وابن سيد الوسيد. السلام عليك يا بمالك كربلاء علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر القاضي. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة معصومكم. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النكي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة ابن الحسن صلوات الله عليه مهدي صاحب الزمان يا ابن الحسن العسكري مولاه يا صاحب العشر والزمان. الأمان يا خليفة الرحمن. الأمان يا شريك القرآن. الأمان يا مظهر الإيمان. الأمان يا إمام الانتباجان. حجر الله تعالى فرجك فسحر الله مكانك وزورك. ساتھ مل کر پڑھنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأوانه وشيعته وعجل فرجه يا قريب الفرج. السلام عليك يا أهل بيت النبوة ومؤذن الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته. Hello. Please also recite a Surah Fatiha for Sayyid Afzal Hussain, Rais Fatima, Professor Asghar Hussain, Sayyid Afzal Hussain, Rais Fatima, Professor Asghar Hussain, and Professor Suraya Hussain.